Sayada vitathodyogo nirvinnasyadhanehaya matparai krita maitrasya karishe madanugraham. Matparai Kritamaitrasya Karishe Madanugraham Sayada Vitato Yogo Nirvinasya Dhanehaya Matparai Kritamaitrasya Karishe Madanugraham. Matajis, Vaishnavis. Okay, you do the word for word. Anuvad, Tatparya, Sabi Sabi. Yeah. इसका शब्दार्थ हो रहा है सा वह यदा जब वितथा व्यथ उद्योगः प्रयास निर्विन्नः विफल स्यात् हो जाता है धन के लिए इहया अपने प्रयास से मत मेरे परे आपकों के साथ कृता बनाने वाले के लिए मैत्रस्या मित्रता करिष्ये दूंगा मत मेरे अनुग्रहम कृपा। जब वह धन कमाने के अपने प्रयासों में विफल होकर मेरे भक्तों को अपना मित्र बनाता है तो मैं उस पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करता हूँ। 10 श्लोक में केवल कहूँगा सुनिए। तद्ब्रह्म परमं सूक्ष्मं चिन्मात्रं सदनन्तकं विज्ञायात्मया धीरः संसारात् परिमुच्यते। अनुवाद से इस तरह धीर बना हुआ व्यक्ति ब्रह्म को जो आत्मा की सर्वाधिक सूक्ष्मता पूर्ण अभिव्यक्ति से एवं अंतहिक जगत से परे है सर्वोच्च सत्य के रूप में पूरी तरह से अनुभव करता है। इस तरह यह अनुभव करते हुए कि परम सत्य उसके अपने अस्तित्व का आधार है वह भौतिक जीवन के चक्र से मुक्त हो जाता है। 11वां श्लोक कैसे इसको तात्पर्य लिखते हम केवल पढ़ रहे। अतो मां सुदुराराध्यं विद्वान ज्ञान भजते जनः ततस्ताशु दोषोभ्यो लब्धराज्यश्रियोद्धतः मत्तः प्रमत्ता वरदान विस्मयत्यवजानते। अनुवाद से चूंकि मेरी पूजा कठिन है इसलिए सामान्यतः लोग मुझसे कतराते हैं और बदले में उन अन्य देवों की पूजा करते हैं जो शीघ्र ही तुष्ट हो जाते हैं। जब लोग इन देवों से राजसी ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं तो वे उद्धत गर्वोन्मत्त अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने वाले बन जाते हैं। वे उन देवताओं को भी अपमान करने का दुस्साहस करते हैं जिन्होंने उन्हें वर दिए हैं। श्री शुकोवाच शाप प्रसाद योरीशा ब्रह्म विष्णु शिवादयः सद्यः शाप प्रसादोंग शिवो ब्रह्मान चाच्युतः। अनुवाद शुक्र गोस्वामी ने कहा ब्रह्मा विष्णु शिव तथा अन्य देवता किसी को शाप या आशीर्वाद देने में समर्थ है। शिव तथा ब्रह्मा शाप देने या वध देने में बहुत शीघ्रता करते हैं किंतु हे राजा भगवान अच्युत ऐसे नहीं है। 13वां श्लोक अत्र चोदाहरन्ति ममितिहासं पुरातनं वृकासुराय गिरीशो वरम दत्त्वापसंकटम। इस संबंध में एक प्राचीन ऐतिहासिक विवरण बतलाया जाता है कि किस तरह वृक असुर को वर मांगने के लिए कहने से कैलाश पर्वत के स्वामी संकट में पड़ गए। 14 श्लोक ऐसे वृको नामासुरा पुत्रः शकुने पतिनारदं दृष्ट्वा शुतोषं पप्रच्छ देवेषु त्रिषु दुर्मतिः। अनुवाद
एक बार मार्ग में शकुनी पुत्र ब्रुक नामक असुर नारद से मिला। इस दुष्ट ने उनसे पूछा कि 3 प्रमुख देवों में से किसे सबसे जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। 15 श्लोक कैसे सह देवम गिरीशम उपाधावाशु सिद्ध्यसि योल्पाभ्याम गुणदोषाभ्याम आशु दुष्यति कुप्यति। अनुवाद नारद ने उससे कहा तुम शिव की पूजा करो तो तुम्हें शीघ्र ही सफलता प्राप्त हो सकेगी। वे अपनी पूजा करने वालों के रंच मात्र में उत्तम रूप को देखकर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और उनके रंच मात्र में त्रुटि देखकर तुरंत कुपित होते हैं। 16 श्लोक दशासबाणयोः स्तुष्टः स्तुवतोर्वन्दिनोरिव ऐश्वर्यमतुलं दत्त्वा तथापसु संकटम्। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। वे 10 सिर वाले रावण से तथा बाण से तब प्रसन्न हो उठे जब उनमें से प्रत्येक ने राज्य दरबार के बंदीजनों की तरह उनके यश का उच्चारण किया। तब शिवजी ने उन दोनों को अभूतपूर्व शक्ति प्रदान की किंतु इसके फलस्वरूप उन्हें दोनों के कारण महान संकट उठाना पड़ा। तात्पर्य रावण ने शक्ति प्राप्त करने के लिए शिवजी की पूजा की और तब इस शक्ति का दुरुपयोग शिवजी के आवास पवित्र कैलाश पर्वत को नष्ट करने में किया। बाणासुर की याचना पर शिवजी बाण की राजधानी की रखवाली स्वयं करने के लिए राजी हो गए किंतु बाद में उन्हें बाण के लिए श्री कृष्ण तथा उनके पुत्रों से युद्ध करना पड़ा। जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकां। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So I'm very happy to be here this morning in Sri Pandharpur Dham. And to have the opportunity to speak on Srimad Bhagavatam. Before I begin, I would like to express my gratitude to all the members of the
Temple Management Committee for blessing me that I can speak here today. तर विशेष करून जे मंदिर व्यवस्थापन समिती त्यांच्या जे सदस्य आहेत त्यांच्याकडून मी आशीर्वादाची कामना करतो त्यांनी मला अनुमती दिली बोलण्यासाठी. Especially our temple president, Prahlad Prabhu. विशेषतः मंदिर अध्यक्ष प्रल्हाद प्रभू, Thank you so much. धन्यवाद आपले. Hare Krishna. And I seek the blessings of all the devotees here today that I can speak for my own purification. तर इथे जे जमलेले भक्त त्यांच्या सर्वांची पण आशीर्वादाची कामना करतो जेणेकरून माझ्या शुद्धीकरणासाठी मी काही बोलू शकेन. Hare Krishna. So this chapter is called Lord Shiva is saved from Vrikasura. तर या अध्यायाचं नाव आहे वृकासुर पासून शिवजींचं रक्षण झालं. And in this section of Srimad Bhagavatam, we hear about the differences in relationship between Krishna and his devotees and the demigods and their devotees. तर आपण या अध्यायातून आम्ही पाहतो की कृष्ण आणि त्यांचे भक्त आणि देवता आणि त्यांचे जे उपासक आहेत यांच्यामध्ये कसं अंतर आहे हे आपण समजू शकतो. The worship of the devotees of Lord Krishna, we endeavor for pure devotional service. जे भगवान श्रीकृष्णाचे भक्त आहेत ते शुद्ध भक्तिमय सेवेसाठी प्रयत्न करत असतात. Savai pumsam paro dharma yato bhaktir adhoksaje ahoitaki apratiyata yayatma suprasidati. That Srimad Bhagavatam explains the mood of the devotee of Lord Krishna. तर श्रीमद भागवतामध्ये भगवान श्रीकृष्णाच्या भक्तांचा भाव समजावून सांगितलेला आहे. That the perfection of the devotee's life is worship of Krishna. तर भक्तांच्या जीवनाचे जे सार्थक्य पूर्णता आहे ती भगवंताची प्रसन्नता आहे. And the mood of the devotion is ahoitaki apratiyata, unmotivated and uninterrupted. आणि जे भक्ताचा जे स्वभाव आहे तो भाव आहे तो कसा आहे की अखंड भक्ती करणं आणि काही अपेक्षा न करता. The devotee is not entering some business relationship. I will worship you and I want so much in return. Give me, give me, give me. तर भक्ताचा असा कधी भाव नसतो की मी तुमचे भगवंता मी तुमची भक्ती करेन व्यवसायाप्रमाणे आणि त्याच्या बदल्यात मला हे द्या ते द्या असं ते कधीच करत नाही. The mood of the devotee is unmotivated. They worship Krishna for the pleasure of Krishna. तर जे भक्तांचा भाव आहे तो त्याच्यामध्ये त्यांचा काही वैयक्तिक स्वार्थ नसतो, केवळ भगवंताच्या प्रसन्नतेसाठी ते भक्ती करतात. And as a result, yayatma suprasidati, they become fully peaceful, happy and satisfied. आणि याच्या बदल्यामध्ये भक्त पूर्णपणे प्रसन्न होतात, संतुष्ट होतात आणि समाधानी होतात. Who here they want to be peaceful, happy and satisfied? तर आपल्यापैकी कोण एक त्यांना शांत, समाधानी आणि संतुष्ट व्हायचं आहे? You want that? Yes. So we should worship Krishna in the mood of ahoitaki bhakti, unmotivated devotional तर असं service. जर असतं तर आपण भगवान श्रीकृष्णाची भक्ती कुठल्याही भौतिक इच्छेशिवाय केली पाहिजे. In contrast to the worship of the devotees of Krishna, we see the mood of the worshippers of the demigods. आणि याच्या विरुद्ध असं दिसून येते की जे देवतांचे उपासक आहेत ते जेव्हा देवतांची उपासना करतात त्याच्यामध्ये बराच फरक दिसून येतो. They're worshiping the demigods to get some material benediction. कारण ते देवतांची उपासना करतात त्याबद्दल काहीतरी भौतिक वस्तू प्राप्त करण्यासाठी. A house by the sea. A house by the sea. त्यांना असं वाटतं की आपलं एक समुद्राच्या काठावर एक घर असावं A color TV. आणि घरात कलर टीव्ही असावा. Jai Jagadish Hari. They're worshipping with a mood to get some material opulences. त्यांची इच्छा असते की त्याबद्दल काहीतरी भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त व्हावं. Shri Shri Radha Pandharinath ki jai. But material opulences will never fully satisfy us. आणि खरं तर हे भौतिक ऐश्वर्य आपल्याला कधीही संतुष्ट करू शकत नाही. No matter how powerful we become, we're never satisfied. आपण किती जरी शक्तिशाली बनलो तरी आपण कधीही संतुष्ट होऊ शकत नाही. No matter how much money we have, we're never satisfied. आपल्याकडे किती जरी धन असलं तरी कधी आपण संतुष्ट होऊ शकत नाही. We have iPhone 6. आपला iPhone 6 आहे. We want iPhone 7. आपला iPhone 7 पाहिजे. We have Samsung 7. आपला Samsungचा आहे. I'm not discriminating, okay? We want Samsung 8. आपला Samsung 8 पाहिजे. We have iPhone 9. iPhone 9 आहे. We want iPhone 10. आम्हाला iPhone 10 पाहिजे. We have Samsung 11. Samsung 11 आहे. We want Samsung 12. आम्हाला Samsung 12 पाहिजे. We have iPhone 13. आम्हाला iPhone 13. And we're saying, when will iPhone 14 come? iPhone 14 कधी येईल बरं? We're never satisfied with material things. So the devotees who worship the demigods for some material benediction, they'll never be satisfied. देवतांच्या उपासना काहीतरी भौतिक लाभासाठी
And even if they do get some material benediction they're very happy about, yes, I have it, जेव्हा त्याला भौतिक ऐश्वर्य पण त्याला म्हणतात हा मिळालं मला, then they will lose it आणि ते संपून जातं at the time of death. मृत्यूच्या वेळेला. What is that verse from Bhagavad Gita? That antavatu phalam tesham tadbhavatyalpa medasam devan deva yujo yanti mad bhakta yanti mam api. That those who worship the demigods are antavatu phalam tesham. They get the phal, they get the fruits from the demigods. It's limited and temporary. तर भगवद्गीतेच्या श्लोकात म्हटलेलं आहे की देवतांची उपासना करणाऱ्या त्यांचे भक्त त्यांना जे काही प्राप्त होतं देवतांकडून त्याला अंतसुखे काही काळापर्यंत टिकतं. And they're referred to as Alpa Medasam. Medasam means intelligence and Alpa means bahut kam. I said half, you have to speak. तर ते म्हणतात की ते देवतांचे उपासना ते कमी बुद्धीचे असतात. Yeah, their intelligence is less. ते कमी असते. Devan Deja Yujo Yanti. Those who worship the Devatas, they go to the planets of the Devatas. जे देवतांची उपासना करतात देवतांच्या लोकांना जातात. And those who worship me, Krishna says, they go to my eternal abode. पण कृष्ण म्हणतात की माझी आराधना करते माझ्या शाश्वत धामाला येतात. So what's wrong with going to the planets of the Devatas? मग देवतांच्या लोकांना जाणं ते काय हरकत आहे? काय त्याच्यात काय अडचण काय? Nice music, चांगलं म्युझिक आहे त्यात. nice somaras, समोरच मिळेल काय ना. beautiful girls. सुंदर स्त्रिया असतात तिथं. Chalo, let's go. But once you go there, again you have to engage in birth, death, disease, and old age. तिथे गेल्या मात्र असं होतं पुन्हा जन्म मृत्यू जराव्याधीमध्ये चक्र सापडावं. And then you have to come back to this material world. भोवतीचा पुन्हा यावं लागेल परतून. Brahma bhuvana loka puna arvarti no juna mam upecha tu kontaya punar janma na vidyate. That this material world, we're just going from birth and death, cycling from the highest planets to the lowest planets and back again. या भौतिक जगामध्ये ब्रह्मलोकापासून ते खालच्या लोकापर्यंत हे जन्ममरण चक्र सतत चालू आहे. All the planets in the material world are places of death. भौतिक जगातले प्रत्येक ठिकाणी ते मृत्यूचं स्थान आहे. But if we go to Krishna's planet, Golok Vrindavan, then we never have to take birth again. पण आपण जर भगवान श्रीकृष्णाचे शाश्वत धाम आहे गोलोक वृंदावन तिथे गेलो तर पुन्हा आपल्याला या ठिकाणी जन्म घ्यावा लागणार नाही. Back to Godhead. आपल्या भगवंताकडे परत जायचं. Chalo Vaikuntha. Zawadeva Chiyagawa. Back home, back to Godhead. So how can we go there? आपण कसं जाऊ शकतो त्या ठिकाणी? The Yuga Dharma. युगधर्म. Harinama, Harinama, Harinama eva kevalam. Kolona steva nasteva nasteva gatiranyata. In this age of Kali Yuga, we should chant the holy name, chant the holy name, chant the holy name. There's no other way, no other way, no other way. तर कलियुगामध्ये केवळ हरिनाम हरिनाम हरिनामाचा उपाय आहे, दुसरा उपाय नाही नाही नाही. Therefore, we should chant this Hare Krishna Maha Mantra. म्हणून आपण हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण केला पाहिजे. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So in this section of Srimad Bhagavatam, we're hearing about the Lord Shiva saved from Rikashura. तर या अध्यायामध्ये आपण शिवजीचं कसं त्या वृकासुरापासून रक्षण झालं हे आपण पाहतोय. So King Parikshit Maharaj is speaking to Shukadev Goswami. तर परीक्षित महाराज शुक्ल गोस्वामींना विचारतायत. And he's saying that it's interesting that devotees who worship Shiva, they get lots of money, dhan. तर सांगितलं होतं की जे शिवजींचे उपासक आहेत तर त्यांना भरपूर धन प्राप्त होतं, ऐश्वर्य प्राप्त होतं. And Shiva is actually very strict renunciant. आणि आपल्याकडे की शिवजी तर फार वैराग्य प्रधान वैराग्य आहे. He's just living under a tree. एका झाडाखाली राहतात ते फक्त. But the worshippers of the Supreme Lord Hari, he's the husband of the goddess of fortune. He's very opulent. पण जे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ते हरी आहे ते तर लक्ष्मीचे पती आहेत, फार ऐश्वर्यवान आहेत. But those who worship Krishna,
they usually become very poor. असं दिसून येते की जे कृष्णाची भक्ती करतात ते गरीब होतात. And this is an interesting observation by Parikshit Maharaj. परिषद महाराजांचं हे फार चांगलं म्हणजे अवलोकन आहे. So he's appealing to Shukadev Goswami. We want to understand, why is this? तर आपल्याला जाणून घेऊया शिवदेव गोस्वामींकडे असं का घडतं ते. He says, actually, those who worship Shiva and those who worship Krishna, the reactions, what they get, the results are opposite. तर भगवान श्रीकृष्णाची जे आराधना करतात किंवा जे शिवजींची उपासना करतात त्यांच्यामध्ये दोन्हीच्या परिणामामध्ये फार मोठं अंतर आहे. So Lord Shiva is very special. कारण शिवजी फार विशेष व्यक्ती आहे. And when Shiva's wife is Parvati, शिवजींची पत्नी पार्वती आहे. and she has all the material energy under her control. आणि सगळ्या प्रकारच्या भौतिक ज्या शक्ती आहेत तर तिच्या नियंत्रणामध्ये आहेत. So if someone worships her husband, तर तिच्या पतीची जर भक्ती केली तर she'll give the material opulences. ती ऐश्वर्य देणारच. But as we mentioned before, don't get attracted to this, आधीच आपण चर्चा केलेली आहे याच्याकडे तुम्ही आकर्षित होऊ नका. because we'll lose it at the time of death. आणि कारण मृत्यूला सगळं जाणार आहे आपल्याकडे. Lord Hari has no connection with the material modes. जे हरी भगवंत आहेत तर त्यांचा भौतिक जगातल्या गुणांशी काही संबंध नाही. And if one worships Krishna, he becomes free from the material modes. जो कोणी कृष्णाची भक्ती करतो तो ते तीन गुणांच्या पलीकडे जातो. There's that verse 16th chapter, I think, in Gita, how one overcomes Mam chayo vyabhicharena bhakti yogena sevate sagunan samatityaitan brahma bhuyaya kalpate. For one who worships Krishna avyabhicharena, unceasingly, constantly worshipping Krishna, तर असं त्या श्लोकात म्हटलेलं जो कोणी भगवान श्रीकृष्णाची अविचल पद्धतीने भक्ती करतो sagunan samatityaitan, all the gunas, he goes above them. तर त्या सर्व गुणांच्या तो पलीकडे जातो. Brahma bhuyaya kalpate, he attains the level of Brahman. तर तो ब्रह्मस्तरावर येतो. So he becomes free of the three modes. आणि तीन गुणांतून मुक्त होतो. So Parikshit Maharaj, his grandfather is King Yudhisthira. तर परिषद महाराजांचे आजोबा युधिष्ठिर महाराज होते. He finished his Ashvamedha yagyas. तर त्यांनी He finished the Ashvamedha yagya. तर त्यांनी अश्वमेध यज्ञ जेव्हा संपन्न झाला And he asked the same question. त्यांनी हाच प्रश्न विचारला. So the question pleased Sri Krishna. तर भगवान श्रीकृष्ण पालन झालं प्रश्न आहे. So Yudhisthira asked the same question to Lord Krishna. तर युधिष्ठिर महाराजांनी हाच तो प्रश्न भगवान श्रीकृष्णाला विचारला होता. And this is what the Lord said. आणि भगवंत काय म्हणत आहे. He said, and this is the verse we're starting with today. He says, actually yesterday's verse, 8. The personality of Godhead said, Shri Krishna Bhagavan ne kaha, if I especially favor someone, I gradually deprive him of his wealth. भगवान ने कहा यदि मैं किसी पर विशेष से कृपा करता हूँ तो मैं धीरे धीरे उसे उसके धन से वंचित करता जाता हूँ. Then the relatives and friends of such a poverty-stricken man abandon him. तब ऐसे निर्धन व्यक्ति के स्वजन तथा मित्र उसका परित्याग कर देते हैं. In this way he suffers one distress after another. इस प्रकार वह कष्ट पर कष्ट सहता है. Sounds good, right? चांगलं वाटतं. Everyone ready for this? तयारी का सर. Okay, next verse. When he becomes frustrated in his attempts to make money and instead befriends my devotees, I bestow my special mercy upon him. तर जेव्हा तो धन कमवण्याच्या आपल्या प्रयत्नामध्ये विफल होऊन माझ्या भक्तांना आपला मित्र समजतो तर त्याच्यावरती मी विशेष अनुग्रह दाखवतो. So sometimes people, devotees especially, they lose everything. जे भक्त ते वेगळ्या प्रकारचे साधन वापरतात. And they have nothing left except for the association of devotees. आणि भक्तांच्या संगतीशिवाय दुसरं काही त्याच्याकडे राहत नाही. If this happens to you, आपल्या बाबतीत घडलं असेल. you know you have received the Lord's mercy. तर आपल्याला भगवंताच्या कृपेची याचना करायला लागेल. He's taken away everything material तर भौतिक गोष्टी सगळे भगवंत काढून घेते. and just given us the great wealth of sadhu sangha. आणि सर्वश्रेष्ठ संपत्ती संत साधू संगत Nothing else. दुसरं काही नाही. One time, Srila Prabhupada
he met his guru, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, 1922 in Kolkata. तर कलकत्त्यामध्ये 1922 साली श्रील प्रभुपाद आपल्या गुरूंना म्हणजे श्रील भक्ती सहस्त्र महाराजांना भेटले. Srila Bhaktisiddhanta told him, preach in the English language. तर त्यांच्या गुरूंनी सांगितले इंग्लिश भाषेत तो प्रचार कर. And Srila Prabhupada said to himself, but I am a grahastha, I have my family, how I can do this? तर प्रभुपाद म्हणाले मी तर गृहस्थ आहे, माझा कुटुंब आहे, मी कसं करू शकेन मला प्रचार कार्य. I know I will please Guru by making a big business and getting a lot of money, and I can use it for preaching Krishna त्यांनी consciousness. विचार केला मी तर एक व्यवसाय बिझनेसमन आहे, भरपूर धन कमवेल आणि ते धन भगवंता सेवेत आणेल. He started a pharmacy business. त्यांनी फार्मसीचा व्यवसाय सुरू केला. He was making medicines. औषधं बनवण्याचं. And he opened one big shop in Allahabad. अलाहाबादमध्ये सुद्धा फार मोठं दुकान त्यांनी सुरू He केलं. was traveling all over India selling his medicines. आणि संपूर्ण भारतात भ्रमण करून आपल्या औषधांचं ते वितरण करू लागले. And then he heard त्याने ऐकलं that my shop in Allahabad has been robbed. आणि त्यांच्या कानावर आलं की अलाहाबादमधलं माझ्या दुकानात काय झालेलं आहे, तिथली चोरी झालेली आहे. All the money stolen. तिथलं सगळं धन चोरीला गेलेलं आहे. Even the medicines were stolen. तिथं आणि औषधं पण चोरीला गेलेली आहे. Everything gone. सगळं गेलेलं आहे. He thought it was his employees. आणि ते त्याच्या कामगारांनी घेतलं होतं. But what could he do? ते काय करू शकले. And then he was remembering this. तर याच लोकांचा प्रवास स्मरण करू लागत होता. Mad anugraham. I received the special mercy of Lord Krishna. त्यांनी ओळखलं की भगवान श्रीकृष्णाची विशेष कृपा माझ्यावर होऊ लागली. He's taken everything away from me. माझ्याकडे सर्व त्यांनी हिरावून घेतले. And then he went to Vrindavan. प्रभात वृंदावन आला. He did his bhajan. भजन करू लागला. He wrote and translated Srimad Bhagavatam. मग तिथंच त्यांनी जाऊन श्रीमद भागवताचं लिखाण He went to Mumbai. मुंबईला आले. He begged a ticket on a steamship. आणि एका जहाजाच्या कंपनीच्या He traveled over the Atlantic Ocean. तर समुद्रात त्यांनी प्रवास केला. He reached New York City न्यूयॉर्क शहरात पोहोचले प्रभुपाद. and he began to preach. तिथं प्रचार करू लागले. And in just about 7 years, 7 वर्षात he opened 108 temples all over the world. विश्वात 108 मंदिरे स्थापना केली प्रभुपादांनी. Srila Prabhupada ki jai. So this year is the 125th anniversary we just celebrated of Srila Prabhupada's appearance. तर हे वर्ष श्रील प्रभुपादांच्या 125व्या जयंतीचं वर्ष. If Srila Prabhupada was not sent to us, then none of us would be here now. तर जर भगवंताने प्रभुपादांना जर पाठवलं नसतं या ह्याच्यावरती भूतलावरती, And एकत्र असं आलं नसतं. if Lord Krishna had not taken away his pharmacy business, जर भगवान श्रीकृष्ण त्यांचा जो फार्मसीचा व्यवसाय तो काढून घेतला नसता तर then he might have stayed home, not got on the boat, just counting his money. बिझनेस करत. So this is very much wonderful, Krishna's anugraham, his special mercy. विशेष अनुग्रह भगवान श्रीकृष्णांचा. On the other hand, the devotees of the demigods like Lord Shiva, they receive many material benedictions. त्याच्या उलट आपण पाहतो की जे शिवजींचे जे उपासक आहेत त्यांना मात्र भरपूर ऐश्वर्य प्राप्त होतं. And Srila Prabhupada's disciples, they mention 2 of these in the purport today. तर श्रील प्रभुपाद शिक्षक या तात्पर्यामध्ये काही विशेष गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. The first is Ravana. एक रावणाचं उदाहरण दिलेलं आहे. And Ravana is worshipping who? रावण कोणाची पूजा करतो? Shiva. So he worships Shiva and he gets all kinds of powers. आणि त्याने शिवजींची उपासना करून भरपूर ऐश्वर्य त्याला शक्ती प्राप्त झाली. He has so many heads, भरपूर डोके पण होते त्याला, so many arms. भरपूर हात होते, He's powerful. शक्तिशाली होता. So he traveled on his Pushpaka Viman पुष्पक विमानात भ्रमण सुरू केलं. and he went to the kingdom of Kubera. कुबेराच्या नगरीमध्ये त्यांनी प्रवेश केला. And he defeated Kubera. कुबेराचा पराभव केला. He had all kinds of wealth from Kubera. कुबेराचं धन लुटलं. Now I am powerful. आता मी शक्तिशाली आहे. Now I am wealthy. मी संपत्तीवान आहे. I will fly back to Lanka. परत मी लंकेला जाईन. He was flying in his Pushpa Viman. पुष्पक विमानात चाललेला होता. As he was flying, he saw a beautiful mountain. आणि जात असताना त्याने अतिशय सुंदर पर्वत पाहिला. Oh, I will fly over that place. विचार केला त्या पर्वतावर मी जाईन.
the Pushpaka Viman was flying and then couldn't move anymore, got stopped. धावून आला म्हणजे पुष्पक पुढे जाऊ शकत नाही, थांबलं मध्येच. Why I am stopped? का मग थांबलो मी? Then he saw Nandi. नंदीला पाहिलं ते. He asked, hey, why I am stopped? का थांबलं मला? Nandi said, this is Kailash. नंदीने सांगितलं हा कैलास पर्वत आहे. It is the abode of Lord Shiva and Parvati. हे शिव पार्वतीचे निवासस्थान आहे. No one can cross over there. याच्यावरून कोणी जाऊ शकत नाही. Ravana said, I will cross over. मी जाऊ शकतो याच्यावरून. And Nandi said, no, not possible. नंदीने सांगितलं नाही शक्य नाही. And then Ravana began to make very nasty and bad statements about Lord Shiva and about Nandi. तर त्यावेळेला रावण अतिशय खंडणी शब्द वापरत होता शिवजी आणि नंदीविषयी. He was insulting them. त्यांचा अपमान करू लागला. And when Nandi heard his master Shiva being insulted, Nandi cursed Ravana. जेव्हा नंदीने ऐकले की आपल्या स्वामीचा हा अपमान करू लागलाय तर नंदीने शाप दिला. He said, you will be destroyed by monkeys. त्याने सांगितलं, तुझा एका माकडाकडून नाश होईल. So Ravana got very angry. रावण क्रोधित झाला. He landed the Pushpaka Viman पुष्पविमान घेतला तिथं. at the base of Kailash, कैलाशाच्या पायथ्याशी. Parvat. He took 20 arms 20 पूजा काढल्या. and he grabbed Kailash mountain कैलाश पर्वत धरला. and he began to shake it. हलवू लागला कैलास पर्वत. And he was trying to lift it. आणि उचलायचा प्रयत्न करू लागला. Parvati and Shiva, they were shaking around. शिव पार्वती हलू लागले. Parvati embraced Shiva. नंदीने आली की मुळा पकडली. Swami, help, help. Shiva knows everything. शिवजीने सर्व माहित होतं. He knows what is happening. काय चालेल समज होता. He took the big toe of his foot पायाचा अंगठा and pushed down the mountain. आणि तो पर्वत खाली ढकलू लागला. So Ravana is trying to lift, रावण उचलायचा प्रयत्न करत होता. and all of a sudden comes down on top of his head. आता डोक्यावर पडलं. And so he screamed, ah! ओरडला रावण. And he started to cry. रडू लागला. Ah! He cried loudly in pain. खूप त्रास होतो, वेदना होत होत्या त्याला. What can I do? काय करू शकतो मी आता? Ravana's ministers came there. रावणाचे मंत्री पोहोचले तिथं. Ravana, you have to sing the glories of Lord Shiva. हे रावणा तुला शिवजींचं गुणगान करावं लागेल. Only then he will let you free. आणि मग तू मोकळं होशील. According to the Tamil version of this story, Tamil Nadu, they tell in Tamil, मध्ये त्याच्या लिहिलेलं असतं. तिथल्या ऐका. Ravana cuts off one of his heads रावणानं एक डोकं कापलं तिथं. and he makes a veena from his head. त्या डोक्याची विणा बनवली त्याने. And he takes the tendon from his arm तिथे हे काढले त्याने केस. and he makes the strings for the veena. तिथे विणेचे तार बनवले. And for 1,000 years, Ravana, वर्षासाठी रावण he's playing his veena विणा वाजवत होता. and he's singing the glories of Shiva. शिवजींचं गुणगान करतो. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. So like this he goes on for 1,000 years. We would go on longer, but Bhagavatam class is short. So he's singing, and then after 1,000 years, Shiva is Asutosh. He's pleased. And he says, okay, he lets up his toe, and Ravana becomes freed. And he gives Ravana an invincible sword. And so Ravana is very happy. So Ravana's name in this can be seen in two different ways.
One way is he who cries. तर रावण एक अर्थ होता जो रडतो होतो. So he was lifting the Kailash mountain, तर कैलास पण उचलत होता and then Shiva put his toe down and crushed Ravana. आणि शिवजी काय करते पायाच्या अंगठ्याद्वारे त्या पर्वताला दाबून त्याला चिरडत होते. Ah! So then Ravana cried. रावण रडत होता. So some say that's how Ravan got his name. He cried. तो रडू लागला म्हणून रावण नाव पडलं असंही काहीतरी म्हणतात. Another explanation is Ravana means he who makes others cry, रावणात अजूनही करते जो दुसऱ्याला रडवतो तो रावण. because he gives so much trouble to the living entities. जीवाला खूप त्रास देतो. He was giving so many problems to the Brahmanas रावणाला खूप अडचण काढलं त्यानं. and the monkeys माकडांना. and even Lord Ram. प्रभू रामचंद्राला पण त्याने त्रास So he made others cry also. दिला. दुसऱ्याला पण रडवत होते. So we should be not like Ravana and try to get some material benediction from someone. तर आपण रावणासारखं कधीच करू नये. दुसऱ्यांकडनं भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करू नये. We should be like the devotees of Krishna, like Srila Prabhupada, तर आपण भगवान श्रीकृष्णांबद्दल श्रील प्रभुपाद and worship Lord Krishna आणि भगवान श्रीकृष्णांची आराधना करावी. not for any material motive, तर भौतिक इच्छेने नाही, but only for pure devotional service. केवळ भगवान श्रीकृष्णांची शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त करण्यासाठी. Thank you very much. धन्यवाद खूप. Hare Krishna. हरे कृष्ण. Are there any questions or comments? Yes, Prabhu. शिवजीविषयी तर प्रभुपादांनी चौथ्या स्कंदामध्ये खूप काही सुंदर सांगितलं. पण ज्यावेळेस मी मायापूरला गेलो होतो ना, तर तिथं गौरगदाधरची पूजा करतात भक्तिनाथ आणि गौरगदाधरच्या बाजूला शिवजी पण आहे. त्याचा क्रॉस टाइम It's in Mayapur, there is one temple, Gaur Gadadhar temple, and then in the front of that there is Lord Shiva also. So he's getting confused why what is that. Okay. So question is, why do we see Lord Shiva in Vaishnav temple of Gaur Gadadhar in Navadvip? Can you translate? तर प्रश्न असा आहे की गौर गदाधरचे चैतन्य महाप्रभू त्यांच्यापासून गदाधर पंडित यांचे एकत्रित विग्रह आणि त्यातून दोन दोघं आणि त्यासमोर शिवजी पण आहेत. त्याचा काय संबंध असतो त्यांचा? Shiva is topmost Vaishnava. तर शिवजी फार महान वैष्णव आहे. Vaishnava yatha nam yatha Shambhu. That the greatest Vaishnava is Shiva. तर सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हे शिवजी आहे. So sometimes devotees worship Shiva in the mood of Vaishnava. तर शिवजींचे काही भक्त त्यांना प्रणाम किंवा आराधना करतात. ते एक महान वैष्णव या भावनेने. Not in the mood of asking any material benediction, but only asking for Krishna's seva. त्यांच्याकडून काही भौतिक गोष्टींची अपेक्षा न करता केवळ भगवान श्रीकृष्णाची सेवा प्राप्त होण्यासाठी त्यांना प्रणाम करतात, आराधना करतात. I used to visit His Grace Janani Vas Prabhu and His Grace Pankajangri Prabhu in their head pujari room in Mayapur. तर महाराज सांगतात की जे मायापूरमध्ये पंकजांगरी म्हणून जन्मवासरूच्या त्यांच्या खोलीमध्ये वगैरे महाराज भेटायला जायचे. They had a Shiva Lingam. त्यांच्याकडे शिवलिंग पण आहे. Why you have Shiva Lingam? महाराजांकडे शिवलिंग का बरं? Vaishnava yatha namata Shambhu. ते म्हणे वैष्णवांना सर्वश्रेष्ठ वैष्णव आहेत ते. Krishna, that Shiva is the greatest Vaishnava. But this is potentially controversial. परंतु थोडे विरोधाभासयुक्त आहे. Because if people see Vaishnavas worshipping Shiva, then they may not know why we're worshipping Shiva. They may think, oh, they also want some material benediction. तर आपण फार सावध राहायला पाहिजे. कारण असे जे वैष्णव आहेत जे शिवजींची पूजा करत त्यांना पाहायला एखाद्याला वाटतं की ह्यांना पण भौतिक इच्छा असल्यामुळे ते करत असतील असं वाटू शकतं. Just like if you see someone go into a liquor shop जसं एखादा मद्याच्या दारूच्या दुकानात जेव्हा जातो and he comes out, आणि तिथं बाहेर आला, you may think he's gone there for liquor. आपल्याला असं निश्चितच वाटतं की तो पिण्यासाठी गेला असेल. But then you say, why you went to the liquor shop? आणि जर का तो आत गेला तर Oh, I wanted to find out what time it is. नाही, किती वाजले ते विचारलं गेलं. So when devotees are worshipping the demigods, they may be appealing for pure devotional service, but it looks like they may be going to drink liquor to get some material benediction. आराधना उपासना करणारे काही भक्त आहेत, वैष्णव आहेत, त्यांना पाहिलं तर असं वाटतं की भौतिक इच्छेसाठी गेले. जसं दारूच दुकान
गेलेल्या व्यक्तीविषयी वाटतं असं वाटू शकतं. So this point was brought to the attention of Janani Vas Prabhu and Pankajangri Prabhu. तर या प्रश्नाविषयी जननिवास करून पंकजागरी प्रभूंची चर्चा होत होती. So they decided not to keep Shiva Lingam anymore in their ashram. तर त्यांनी मग त्या आश्रमात ठेवायची नाही अशी चर्चा झाली. So for preaching, प्रचारासाठी for setting the example, तर एक आदर्श स्थापित करण्यासाठी Yad Yad Archarati Shreshtas Tatayad Evitar Jana Hat Sayat Pramanam Kurute Lokas Tadani Vartate. To set an example for others, we should not, at least publicly, worship Lord Shiva. तर आपण काळजी घेतली पाहिजे. आपला उदाहरण लोक तसंच करतील अनुसरण, पण आपण तसं करायचं तर आपण वैयक्तिक असणं गोष्ट वेगळी, पण सर्वांपुढे ते करू नये. But in our heart of hearts, पण आपल्या हृदयामध्ये we keep the lotus feet of Lord Shiva always on our head. आपल्या मस्तकावरती शिवजी चरणांचं छाया आपण प्राप्त करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. Does that answer your question, Prabhu? प्रश्न उत्तर मिळाला? Thank you so much. Hare Krishna. Yes, Mataji. Prabhuji, my question is that we are on the path of this devotion and we want to become Krishna conscious. Along with that, suppose I am into a profession, I am a teacher. You have your teaching profession. Yes, I am in a teaching profession. So I totally believe in this, that is the ultimate goal and desire should be that we should be selfless devotee only and nothing else. Mhm. But I want to do something for my nation, the poorest poor children of my country. So for that, should I ask money to Krishna or not? Okay, so Mataji's question, if I understand correctly, is can I ask Krishna for money to help the poor children of my nation? तर त्यांचा प्रश्न असा आहे की त्या कृष्ण भक्त आहेत, त्यांना माहिती की आपण निस्वार्थपणे सेवा केली, काही मागू नये, पण त्या शिक्षिका असल्यामुळे त्यांची जे काही गरीब मुलं आहेत त्यांना शिकवावं म्हणून, पण त्यासाठी ते भगवंताकडे धन मागू शकतात का, योग्य काय, हा प्रश्न आहे त्यांचा. So two things are there. First, we should understand what real poverty is. तर आपण दोन गोष्टी, एक ओळखलं की खरं गरिबी किंवा दारिद्र्य म्हणजे काय ते कळलं पाहिजे. And secondly, yes, we can ask Krishna to remove real poverty from the world. तर निश्चितच आपण भगवान श्रीकृष्णाकडनं जे खरं दारिद्र्य आहे ते दूर करण्यासाठी भगवंताला प्रार्थना करू. If we pray to Krishna and ask him to do something for us, we should pray, "My dear Lord Krishna, if it is your desire, please such and such and such." तर आपण भगवान श्रीकृष्ण असं म्हटलं की भगवंता आपली जर अशी इच्छा असेल तर आपण असं करा. Apki icha, if it is your desire. What is real poverty? तर आपलं काय दारिद्र्य काय हे ओळखलं पाहिजे. So everyone in this world is poor तर या जगातला प्रत्येक कसं गरीब आहे, because we're missing Krishna. तर आपण कृष्णापासून दूर आहोत. And as a result of missing Krishna, we have to suffer birth, death, disease, and old age. आणि जोपर्यंत आपण कृष्णापासून दूर आहोत तोपर्यंत आपल्याला जन्म मृत्यू जरा ते भोगावं लागणार आहे. If we see that, oh, this person is poor, not proper house, not proper food, not proper medicine, तर आपण पाहतो की अरे हा गरीब ह्याच्याकडे घर नाही, दार नाही, काही नाही, yes, that is sad. तर दुःखाची गोष्ट आहे. However, we should see that if we give them food and we give them clothing, shelter, medicine, but we don't give them Krishna consciousness, then we're only solving their problem for a very short time. पण जर आपण त्या एखाद्या गरीब व्यक्तीला घर, दार, पैसा, औषध सगळं दिली आणि कृष्ण भावना जर दिली, याचा अर्थ काय की आपण फार कमी वेळेचा लाभ होईल अशी गोष्ट देतो. Without Krishna, again they'll take birth again. आपण कृष्ण नाही दिलं तर त्यांना ते परत जन्म घ्यावा लागतो. Maybe as a cockroach, त्यांना एका झुरळ बनावं लागेल कदाचित, and suffer for millions of lifetimes in so many species. आणि इतर अनेक योनीमध्ये लाखो वर्षांना राहावं लागेल. And even if they take birth as human again in the next life, पुढच्या जीवनात जर मनुष्य जर बनला maybe again they'll be poor. आणि परत गरीब बनले, And where will you be to help them? आणि तुम्ही कुठे त्यांची मदत करू शकाल. So the real help is to give them Krishna consciousness, त्यांना कृष्ण भावना देण्यासाठी सहाय्य करा. so they don't have to take birth again. परत जन्म घ्यावा लागणार. They can go back to the spiritual world. आध्यात्मिक जगात ते परत जाऊ शकतात. Srila Prabhupada gives an example of a boil, तर शिवप्रभात हातावर एखादं फोड झालं तर उदाहरण देतात. that the boil is giving pain. तर तो फोड झाल्यावर खूप वेदना होत असतात आपल्याला. You go to two doctors. दोन डॉक्टरकडे आपण गेलो. First doctor, he says, "Oh, show me. एक डॉक्टर दाखव मला काय I will fix the problem." त्याचं समस्या काढ. And he blows on the boil. त्याच्यावर तो फुंकर मारतो.
and you say, oh, feels nice and cool now. तेवढं बरोबर थंड वाटतं. But then 2 minutes later, again, it's burning. 2 मिनिटात परत त्रास सुरू त्याला. Did the first doctor solve the problem? तर पहिल्या त्या डॉक्टरने त्या समस्या सोडवली का? No. Second doctor, he gives the Ayurvedic medicine, purifies the blood. दुसरा डॉक्टर आहे तो काय करतो तिथं रक्त शुद्ध करतो Boil goes away. आणि त्यात पोट निघून जातो. More boils will not come. आता परत काय होणार नाही तसं. Which doctor is better, first or second? कुठला डॉक्टर चांगला? पहिला. Second doctor is better. He solved the problem. दुसऱ्या डॉक्टरने समस्या संपून टाकली. First doctor, only short, stopgap, intermediate, temporary relief. तर पहिला डॉक्टर त्याने तात्पुरतं त्याने समाधान सुचवलं. So if we only help people with their material problems in this world and not their Krishna consciousness, it's only like that first doctor. जर आपण एखाद्या व्यक्तीची भौतिक समस्या कृष्ण भावने जर नाही सोडवली तर ते पहिल्या डॉक्टर सारखे काही वेळेपुरतं जरा समाधान मिळेल. So yes, we can pray to Krishna. If it is your desire, please give me money so I can distribute Krishna consciousness. I can sponsor Bhagavad Gitas. I can sponsor Prasadam distribution. I can distribute mridangas and kartals and harmoniums and have bus parties and Sankirtan all over the world. If it, चालेल पण तुम्ही प्रार्थना करू शकता अशी की भगवान श्रीकृष्ण आपण धन द्या आम्हाला जेणेकरून त्याने भगवद्गीता देऊ शकेल, प्रसाद देऊ शकेल, संकीर्तन बस घेऊ शकू आम्ही, त्यात प्रचार करू शकतो. thank you so much, Mataji. Hare Krishna. Grantaraj Srimad Bhagavat. Oh, ek prashna, last prashna. Comment here, take the mic. Wait. Yesterday I was hearing class that other